Yo, Chris. Chris, can you hear me? Shut your bitch ass up. Anybody roughing you? Crackhead little boy. We got other things to do. You. This nigga's on some nut shit. You. I can't zoom in. How's that? I don't know if that made any difference, but I have to check. There, it just cleared up. Yo, Chris. I don't know where this kid is at though, but nigga shook or something. Do y'all see these stats right here? Look at these stats. These stats are serious, kid. This dude leaderboard Wiz is a monster. Look how you put the offensive stats, playmaking stat, defensive and rebound stats, offense versus defense stats, and then stats for the MVP. Me escucha, no, I can't hear you, Chris. You need to be in the party. You probably in game chat. Go to party chat. You. 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 Mira, brother, ¿qué hago para poder? Tú estás en el party chat. Sí, estoy en party chat y todo. Puse allow, puse allow de todo. ¿Qué más hago? Tú estás en el game. Chequea a ver si tú estás en game chat. Ah, estoy en game chat. A lo mejor estás en game chat. No estoy en game chat porque tú me escuchas en el. Espérate un momento. Yo no Tú te me escuchas aquí, ¿verdad? En el teléfono sí, olvídate del teléfono. Por eso, pero no me escucho allá. Yo te escucho acá también. En el juego. Déjame salir y entrar al party. Dale. ¿Qué está pasando, güey? Me dice si un momento.
Un momentito, aquí. Está entrando el voice. Cuando pueda le dar share también a mi, para la página de nosotros de International también. Dale. Ahora, ¿me escuchan? Allá en los videos, en YouTube. Dilo otra vez. Un momento. ¿Me escuchan ahí? Sí, un momento. ¿Me escuchan? Sí. Ahora estamos en la video, ¿verdad? De YouTube, pero no me escucho acá, brother, en lo de... en el party chat. En el party chat, sí, estamos en el party chat. Pues, pero no te escucho, yo no me escucho a ti, brother. Espérate, déjame conchar esto. Ahora me escuchan. Allá en los videos, en YouTube. Dilo otra vez. Sí, te escucho. Sí. Ahora estamos en la video, ¿verdad? De YouTube, pero no me escucho acá, brother, en el party chat. No, porque tú estás en el chat acá. Pues, pero no te escucho, yo no me escucho a ti, brother. Espérate, déjame conchar esto. Sí, te escucho. ¿Se puede escuchar? Y ahora se escucha. Chris. Chris. ¿Se puede escuchar? Chris. Christopher. Chris. Let me see. Y ahora se escucha. Chris. 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 Chris, can you hear me? You? Yo. ¿Tú me escuchas? Pero en el live stream se escucha. You. No sé, because... No. Yo puse el monitor nuevo
Y el monitor nuevo tiene como la bocina para ponerla allá. Sí. Oh, unless I do. Espérate. Y ahora. Chris. Me escucho, pero un momento. Ahora, dile algo. Saludos. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Yeah, ahora se escucha bien. Ay. Yo, what's up, Alfonso? Happy birthday. We live in the directo Salamento. A ver si me escucho. No, te escucha clarito. Ahora sí, estamos listos, ahora sí. ¿Se escucha bien alto o bajito? Sí, se escucha bien, verifícate. Un momentito. En YouTube. Ajá, bueno, saludos a todos, felicidades a mi brother Holic Yeah. en su cumpleaños. That's what's up. Yo. Voy a ponerle rapidito a compartir. Dale, chia. ¿Se escucha bien alto o bajito? Déjame compartir. Rapidito. Voy a compartirlo en la página de International Gaming Legends Entertainment. En el grupo y la página, un momentito. Sí, ya estamos ready. Sí, ya estamos ready. Estamos live. Estamos live. En el Leaderboard Wizard. Pues dime, contame algo un momentito por ahí a lo que empezamos. Dale, además de felicitar a Jorge, quiero enviarle un saludo a todos los que me han ayudado y han aportado también. Los quiero mucho, Dios los bendiga a todos. Échale. Ahí, mi gente, tienen el pana mandando saludos. Estamos live. Gracias primeramente a Dios. That's right. Amén. Estamos live.
Vamos a ver un par de gente que entren por ahí. Ajá. Dale share. Dale share. I don't know si tú puedes ver Sí, la tabla de leaderboard. y ahora Yeah. chequea a ver si se ve mejor ahora. Dame chequear. Si la puse más cerca. Está un poquito borrosa, pero estamos ahí. A verificar. John, what up, John? Hay que poner un poquito más clara. Es que estamos lejos. Vente. No, ese es el Streamlab. En el live mío se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Yeah, hell yeah. John, what up? John, check out the leaderboard stats, kid, for the first tournament. Oh man, leaderboard stats did all of this, kid. Look at his work, kid. The nigga put it down, kid. He got the offensive stats, points per game. We got playmaking stats. We got offensive rebound. We got all that, kid. All that. All right. You ready? Chris? Yeah, I'm ready. Estoy ready. Siempre. Alright, always ready. Alright, my people. We're gonna take off. 2 people here. If y'all don't watch the stream now, y'all can watch the stream later. First of all, I want to introduce you guys to the leaderboard whiz. He goes by the name of Chris Angel. We met through Matatang and all that. We got together and we had some ideas, so we put the ideas together. And the idea was for us to have the stats put together for every tournament. So every tournament we're gonna be having the stats now. So that's another thing added by Leaderboard Wiz. He does an amazing job with this thing. This thing is serious right here. Yo, Oscar, what up? Oscar, I'm gonna get with Leaderboard Wiz after this, so that way that when you run your tournaments, we can negotiate something for him to come do the stats for your team. So for the tournaments, so because y'all can see how he laid this down. This was his work. He put this down on Chris. Was it on a computer? How did you do this leaderboard thing? Okay, He's gonna be talking in Spanish, so I mean he'll do probably both, but he'll speak more Spanish and then I'll translate what he said. El formato de haciendo eso, de dónde tú lo hiciste. Pues yo el formato lo hice en Excel. Alright, look at that. And y'all know Excel is no joke. He did it on Excel. So those of you that don't know about Excel, that's not easy to do on Excel. So dale. No fue fácil. Me tomó tiempo, me tomó como unos 3 días en poder completar todo esto. Yo, saludo. What's up, Jay Brown? Jay Brown, what's up? The Sheriff is in the building. What's up, Sheriff? We're going over the stats. We got your boy right here, Chris Angel, with us today, Leaderboard Wiz. We're talking about the stats, and we're going to announce the MVP and defensive player and leading scorers and everything else. But dale, Angel, vamos. Also, the playmaking también. Oh, and playmaking. Playmaking stats, offensive stats, defense and rebound stats. Let's get right into it then, Angel. Okay. Let's talk about the time. First let's talk about the time, the work that you put into this project. Pues este proyecto yo me tomé como unos 3 días. No fue fácil, pero gracias a Dios pues pude hacerlo. Yo estudié administración de empresas con concentración en contabilidad, sé bastante de lo que tiene que ver con las estadísticas. Wow. Y tengo un bachillerato en eso. So his guy said he put in work. He put in 3 days of this. It takes about 3 days. He has a lot of experience in this type of work in stats.
He's certified in this projects and all that stuff. So I'm glad that we teamed up together, because now not only do I bring tournaments to you guys, I bring tournaments with stats now. I don't know where that's being done at, but if it's being done, I salute them, because it's a hard job. But Trash Talker 2K Park is definitely doing it now. As y'all can see the board, I'm going to also post the board on the page so that you guys can take a closer look at it. Chris, how do you want to start the ¿cómo tú quieres empezar esto? ¿Cómo que se empieza? ¿Para hacerlo o para explicarlo? Explicar lo que hiciste. Ok. Pues lo que hice como tal, escogí dividí lo que tiene que ver con offensive stats. Los offensive stats los elegí por puntos por juego, field goal percentage, 2-point percentage y 3-point percentage. Wow, okay. Esos fueron los offensive stats. Okay. Que ahí pues sacamos lo que es el jugador más ofensivo, y lo elegimos también por lo que tiene que ver con los que llegaron finalistas, y los que llegaron la semifinal. Okay. En otras palabras, los de primera ronda no están en el sentido de ganarse un premio, pero todavía las estadísticas están ahí. Okay, so what he's saying is that basically he took the points per game, field goals, 2 points, and 3 points. That's how he got the stats for offensive. Mm-hmm. For you guys that understand and are watching, make sure you guys understand that if you guys are playing in this tournament, you guys have to send screenshots. If you guys don't send no screenshots, you guys will not have stats. So that's up to y'all. If y'all want y'all stats, if y'all don't want y'all stats, if y'all want to be known for leader in scoring or offensive rebounding, whatever, you guys got to make sure, as the captains, have to make sure we get the screenshots. That's important, because without screenshots we can't do the stats. Okay. Y también cuando, por ejemplo, hubo un equipo que no participó en la semifinal, no se incluye para los líderes. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo? Pues, puedo decir el equipo, ¿verdad? Yeah. Sailors. Oh, okay. Well, pues tú estás diciendo que como ellos no completaron el juego, a lo mejor todavía tenían una oportunidad de avanzar y a lo mejor ganar el MVP o lo que sea. Exacto, tienen que jugar, en otras palabras, en general, para los torneos tienen que jugar los juegos, o sea, no pueden quitarse. Pero si se pueden, pero si se eliminan, pues ya se fueron a pique como quiera. Si se eliminan en la primera ronda, se jodieron. Exacto. Se fueron a pique con los stats que tienen en el primer juego y ya. So, con eso, exacto, por lo menos lo pueden ver lo que hicieron en una serie. So, at least if you guys are getting eliminated in the first round, obviously you guys are not going to have a lot of stats. And at least it's going to show what you did in that series. So, that's more than not showing nothing. Exacto, pero no van a ser considerados como líderes. No, because los que se eliminaron en primera ronda. Yeah, because they won't have. Yeah, but they won't have enough stats to be leading scorers in anything, because it's just not enough. You have to at least try to get second, maybe third round to save yourself from the finals to still be in the race. Exacto. Por ejemplo, para MVP, pues yo lo que hice fue que elegí los que llegaron a las finales. En otras palabras, el que llegó el campeón y subcampeón, pues ahí se tomó una decisión. Okay, so what he did was he took all the stats from the championship game and was able to get the stats put together. I guess, I don't know, tú multiplica, or do you add or subtract, or you multiply stats, or how do you do that? Okay, se hacen una fórmula. There's a formula. Hay algunas que ya están. Okay. Pero por ejemplo, la que yo hice de stats for MVP,
fue una fórmula que yo mismo pues creé ahí. Okay. Y igual que la offensive versus defensive stats, que pues también fue una fórmula que yo pues preparé de acuerdo, basado, o sea, la offensive versus defensive stats es basado a los puntos por juego menos los opponent points por juego, o sea, los puntos que le anotan al jugador como tal. Okay. So you guys can see that the work how he has it set in colors. He has the offensive stats in green, playmaking stats in orange. He's got defensive and offensive stats in the red, and purple's offensive stats and stats and MVPs in black. All right, we're gonna start off with let's see how we can do. Podemos empezar con offensive stats, ¿verdad? Yeah, we have to start with the offensive stats. Come on, break down the offensive stats for us. Ok, el líder, considerando pues la primera, o sea, lo que estaba explicando antes, de que ser el finalista y semifinalista, el líder en puntos por juego lo fue Game Chamberlain. Okay. So, eso en el total de la serie completas, toda. Toda la serie está completa. Okay, cool. So what he's saying is that, as you guys can see on offensive stat total combined full tournament, the leading scorer and everything was Game Chamberlain. He was averaging 12 points per game. That's a lot. Sí. Entonces, por ciento de campo, field goal percentage, y también en 2 puntos percentage, en 2 point percentage lo fue Watson. Okay, so now Game Chamberlain was in lead in points per game. He led the whole series. The one that followed him was 10.6, I think it is, right? 10.6 was after him in points per game, which was Say Less. Say Less, my boy, had 10.6 per game, dude. And then after that was Wasong, which also had 10.4 points per game. Exacto. Then we moved on in offensive field goals for field goals and 2-point percentage. And Wasong was leading in field goal percentage. Dale. Exacto, y en 2 puntos también percentage. And in every for 2-point field goal percentage, he was also leading. He had an 87.7 field goal percentage in twos and in field goal. That was crazy. And he also was averaging 10 points a game. God damn, that nigga went off. And you guys obviously can see in the 3-point percentage, Wasson didn't take no threes. So, who was leading in 3-point field goal percentage? Ok, aquí hay un dato. Jay Brown anotó 4 anotadas de 11 juegos. Se fue perfecto. 4 de 4. So, él no falló ni un tiro de 3 en las series todas. En toda la serie no falló ni un tiro, tuvo un 100% de 3. God damn. This nigga shot 100% from the 3-point range. Jay Brown shot 100% from the 3-point range. Y'all hearing that? Dale. Ok. Para el jugador más ofensivo, o sea, el que se ganó el jugador más ofensivo en all around, está entre Watson y Game Chamberlain. De acuerdo a los porcentajes de campo y las anotaciones, se puede decir que, a pesar de que los dos están ahí cerca, pero entiendo que Watson, en mi opinión, Got you. Okay. So now los dos están cerca.
¿En contra quién? Sería Watson versus Chamberlain. ¿En qué? ¿Los puntos? En offensive stat, el MVP, no el MVP, discúlpame, el mejor jugador ofensivo. Okay, so in between Jay Brown, Watson and Game Chamberlain. Entre ellos dos está el jugador más ofensivo. It was between Game Chamberlain and Watson for the most offensive player. Se puede decir que hay hasta un empate entre ellos dos porque prácticamente uno tuvo mejor porcentaje, el otro tuvo un poco más de puntos por juego. Okay. Pero la diferencia es que Watson tuvo 3 juegos adicionales. So, entiendo que en mi modo de pensar, Watson fue el mejor jugador ofensivo. Okay, so there you have it. Watson was the most effective offensive player in the series. He also led in field goal percentage. He also led in 2-point percentage. We had a Jay Brown shooting 100% in the series. We had Game Chamberlain leading in points per game. He averaged 12 points per game. And then now we're gonna go to the playmaking stats. Tell me about the playmaking stats. Okay, playmaking stats. El líder en asistencias por juego lo fue del equipo subcampeón Kila Kapalot. So assists per game. Sí, asistencias por juego. Okay, so in the championship and throughout the series, Kapalot led in offensive assists per game. He has 6.4. 6.4 assists per game, dude. That's crazy, y'all. That's what's up. Y el segundo fue the Superstar. Okay, and in second place was Superstar led in offensive. Assists per game. He has 6.1. Okay. El menos turnover que tuvo lo fue Watson. Okay, and then now Watson is also leading in playmaking stats. Watson had 0.1 in turnovers. That's good. Fue el mejor que protegió el balón. Damn, that's what's up. Dale, sigue con el assistance and turnovers. En assist per turnover, el que lideró fue The Superstar con 9.6. So, explícame eso. Shout out to Capela. Yo, Capela, you led an assist. Let me just read. Let me just do a little quick recap now that Capela is in here. This was the leaderboard stats. The leaderboard Wiz is here with us. Points per game. If you start from the beginning real quick, run through. Points per game is the green. Offensive stats is green. Playmaking and so on. You can see points per game. Game Chamberlain led with 12 points per game. Throughout the whole complete series. Field goal percentage and 2-point field goal percentage was Watson. He had 87.7. 3-point field goal percentage, Jay Brown. He didn't miss not one jump shot, one 3-pointer. And then now we're in playmaking. Killer Capelot is here. He also led in assists per game. He has 6.4. Turnovers, less turnovers was Watson, 0.1. And then we had assist and turnover. Explícame eso. Okay, assist per turnover. Lo que se hace es un cálculo entre asistencia dividido entre turnover. Eso es lo que pues explica de que es un jugador que hace, como te digo, que tiene buen ball handling y buenos pases. Sin turnovers. Exacto. Okay. Al cometer menos turnover y hacer más asistencia, pues es considerado como un jugador que tiene control de balón y control de pase. Okay, so the assist / turnover is basically a stat. It's basically the ball handler handling the ball and having more assists with less turnovers. So in that Superstar led with 9.6. And then Capelot was right behind him with 7.3. That means he controlled the ball, made perfect assists with less turnovers. Exacto. So, en otras palabras, considero que Superstar es el mejor jugador playmaking.
Okay, so that will give you the best playmaker right there. In stats, at a better playmaker will be Superstar because he averages 9. He was at a 9.6, which means he controlled the ball, made assists with less turnovers. Exacto. Y el segundo es Kira Kapalat. Okay, and he says that 7.3 was Killer Kaplan. He followed behind him. Y el tercero, pues está Guasón. Let me see. A pesar de que no hizo mucha asistencia, para al cometer pocos turnovers, tuvo un buen control de los pases y del balón. Okay, and then in third was Wasong, obviously. He Discúlpame, es Dream Team. Wait, Dream Team Bolo. Oh, yeah. Dream Team Bolo has 6. Dream Team, exacto, disculpen. So Dream Team Bolo was third in that category as a playmaker. He was ranked number 3 with 6 points. Meaning that he had also, again, he had more assists, more control of the ball with less turnovers. Y el cuarto, Guasón. Okay, and then fourth place was Wasong. All right, so now we can move into the defense and rebound stats. Exacto. El mejor en steal per game lo fue Guasón. Okay, and then steals per game, Wasong was leading in that. He had 1.2 steals per game. Exacto. And then nobody else, there wasn't really nobody to follow that 1.2 steals, so Exacto. let's do the next one. Which one is that? Block per game. Block per game se lo ganó un jugador de la semifinal que fue Masacre DVD PR. Oh, okay. 1.1. So who in blocks per game, the leading in that was Masacre from Death Before Dishonor, Puerto Rico. He had 1.1 blocks per game. Jugó 9 juegos y hizo esa. And he only played 9 games. So basically, you guys gotta understand this. That's what's gonna happen is that in order for you to lead and become MVP and anything and keep your stats up, you gotta make it past the first round so that you can get stats for at least a second round that'll help you still have strong enough stats for the last round because well, there's gonna be more rounds in the next tournament because this kid only played 9 games and the other players played 11 games and more or less than all that stuff. So, and then Killer Cap, who's next didn't play as much as the champions because remember, they Say Less left the tournament, so that left them out of them stats. So that's another thing that we have to look out for between everything that went down and transpired that we have no control of. So you guys play less game because the opponents had left. So I'm saying maybe what do you think if Hoodoo's Next was still had played against that Say Less, they would have had more stats. So that's something else we got to look out for. So you guys got to make sure you guys are all playing all your games. And make sure you guys don't want to go out and forfeit because going out in a forfeit is not going to give you no stats. Exactly. Okay. Go ahead, Chris. What's the next? El líder en rebote en todo el torneo unánime. Bueno, no, fue el líder por la sencilla razón de que llegó a la final y también recuerda que como había dicho antes, al haber llegado a la primera ronda, había jugado todos los juegos, ¿me entiendes? Yeah. Pues lo ganó Guasón con 4.3. Okay. A pesar de que en todo el torneo fue uno de TCO con 4.4 que fue Wavy Boy, pero él no pasó a la semifinal. Okay. So this is what he's saying. Wavy Boy from TSO, he averaged 4.4 rebounds per game. Wait a minute. Pero él tenía 4.4 y Guasón tenía 4.3. Exacto. Pero al TCO no haber
llegado a la semifinal y al haberse eliminado, pues entonces no se gana como quien dice, el líder de rebote. Gotcha. Okay, what's up, Jericho? So Watson So, led. se lo ganó Guasón. Okay, so Watson was ahead on the rebounding per game. Exacto. Okay, so what's the El segundo fue Game Chamberlain con 4.1. and then following Jay Prang was Game Chamberlain, which averaged 4.1 rebounds per game. Remember, you guys, this is all average. This is total. This is to get an average on everything. You guys gotta put everything together and then get a total and then divide it or whatever he does to get the average. So averaging 4.1 game per game, that's not bad. Okay. Entonces, ahora las estadísticas que vienen ahora son avanzadas. Son unas estadísticas basadas en galdeo, en defensa a defensa. Otras palabras, que el jugador, el oponente no le hace casi punto, y el próximo que voy a decir, la estadística próxima después de esa, tiene que ver con el porcentaje de lo que a él le hacen. Está bien. So right now we on the OPN, points per game. That means opponent, right? Exacto, opponent point per game. Opponent's points per game, meaning that whoever's being defensive player, this is what they only allow so much points to be scored. That's like a lockdown defender. He doesn't allow many points. So y ahí unánime en todo el torneo, unánime, fue Jay Prang. Okay, so Jay Brown led in overall and lockdown defensive against all his opponent. He didn't allow too many points to be scored on him, which that's what his build is. His build is basically a defensive player where he makes sure that you don't score as many points on him. So when we totaled up all the points in total, they wasn't averaging a lot of points on him. ¿Cuántos puntos estaban metiéndole a Jay Prang? 2.2 nada más. They were only averaging 2.2 per game? Yeah. So it was only 2.2 points per game that they were averaging on Jay Prang's head. So they really wasn't doing nothing on Jay Prang. He was really he was locking everybody down. Whoever he guarded, he locked them down. That's what it's saying. Exacto. Okay. Now the next category is offensive versus defensive stats. How do you get this? Opponent field goal. Oh, okay. I'm sorry. Opponent's field goal. Dale. Sí, el opponent field goal percentage también lo ganó Jay Prang. Okay. So how do you get that number? How do you get that? Okay, esos son los totales de... Lo que estaban tirando. He was shooting 33% on him? Exacto, de mates. Dividido entre los attempts de field goal de field goal. Oh, okay. Para entonces sacarle el porciento del oponente. En otras palabras, pues a él le fallaban mucho. Okay, so he led in offensive opponents points per game, right? Where they shot only 33% on him. So in the whole series, the average, it was only, everybody was shooting 33% in total. So, if you can see other ones, there was a guy, 87.7, they killing this dude right here. They were scoring all day on this guy here. So, Jay Brown had the total of 33%. Incluso hubo un empate en eso, pero yo decidí el de Jay Brown porque tuvo 2 juegos más. Okay, so he decided... El empate fue Papi Sensei, de Death Before Dishonor. Okay, so another one was Sensei Papi. Sensei Papi was another one at 33.3% also, that he guarded very well, but he didn't have more games in order for the percentage to be higher, which Jay Brown still had more games, and they still shot under 33% on him.
Exacto, y el segundo mejor en opponent point per game, que no lo había dicho, lo fue también el Papi Sensei, y el tercero lo fue Dream Team. Dream Team Bolo, que that's the opponents. El tercero en opponent point per game. Que ellos le metieron o. Sí, las anotaciones que le hicieron a él. Oh, okay, so they only averaged Que tuvo 6.1. un buen porcentaje, una buena Defensa. defensa, exacto. Okay, cool. Let's move on to the next one. Offensive versus defensive stats. Offensive versus defensive stat se sacó de acuerdo a los puntos que él hizo el jugador versus, o sea, restado a los opponent point per game. En otras palabras, entre si lo tiene positivo eso, pues, o sea, el plus, pues entonces él hace más de lo que el contrincante le hace a él. So él le mete más puntos en contra le meten a él. No, él mete más puntos Y de lo que le hacen a él. Exacto. So él mete más puntos y él defiende defiende más. Exacto. Oh, okay, cool. So the points per game versus OPM points per game is basically offense versus defense stats. So it's basically saying that Wasson was leading 5.1, where he scored more on his opponent than his opponent did on him. A pesar de que repitiendo lo anterior que habíamos hablado, no, está bien, estamos bien. And basically, you know, all these stats are covered and average are brought out. And also, you guys got to check out the first thing. It says games. There's a lot of games difference there. More people play more games than others, of course, because they get eliminated earlier than the others. And like in Say Less and Cap, a lot of them. Sailor, exacto. De Sailor, él fue Sailor más boy, pero aunque fue el 6.8, pero como vuelvo y repito, no llegó a la semifinal, o sea, se quitaron, pues no puede ser líder. Yeah, so that's another thing. Say Less, my boy, also averaged 6.8 on points per game, and then his opponent on him scored less. So, and that's another thing that we have to see, because they also didn't play enough games. Say Less also was third in points per game, but he didn't continue. That also affected theirs, but it also affected who's next, which is Capilog, Dream Bolo, and Kane Chamberlain, because they also had to play less games. So they affected both each other on stats. Okay, and now we're gonna go to the stats for the MVP. Mira, aquí se sacó basado en el campeón y el subcampeón nada más. Okay, so what we did is that all we did was take the stats basically from the championship game, which gives you an MVP in the finals. Exacto. Dale, dime. Y el ganador por el MVP. And your winner for the first Trash Talkers 2K Park Tournament MVP of the finals goes to Wasson. Aplauso to Wasson. Thank you, people. Thank you, people. There you go. You have it. You have the stats versus MVP. Wasson. If you guys want to look at his stats from the beginning all the way down, positive, everything, Wasson has become our first MVP. Our first MVP ever in any Trash Talker tournament. Wasson is our first ever MVP leader. So, and then now we had a couple, so we want to congratulate Wasson. I don't know, he's not watching, but if anybody, you know, we're going to share the stream to him. Make sure he catches the stream so he can understand how he became the MVP. We want to thank everybody else that participated in the tournament. Leaderboard Wiz is here with us.
We also have you said who else was leading in defensive player in the whole series? Ok, es una, como te digo, el defensive player es difícil, ya que pues puede ser basado en dos cosas. Yeah, so we also had the El defensive defensive player. puede ser por la sumatoria de steal, blocks, rebote, y se le resta a los opponent point per game. So, podemos decir también que el defensive player lo es Watson también. Wow, and defensive player was Watson también. Eso es así. Y a diablo, mi gente. So, A pesar de que el jugador más que galdea es Jay Pran. got you. O sea So, que, pues, vuelvo y repito, son estadísticas que hay que basarlas, que diga, dependiendo de cómo uno lo vea, el punto de vista también. got you. Well, O sea que se puede decir que los dos son jugadores, muy jugadores defensivos. so they're basically the Muy top bueno. defensive players in the whole series. Jay Pran. Sí, se puede decir que and están en Watson. empate, como quien dice. Wow, that was a good leaderboard right there, man. This was Sí, put porque together. ellos lideraron dos categorías cada Sí. uno. So se puede decir que hay un empate entre ellos. Wow, that's very good. That was close. That was close. So, Pero si vamos basado en lo que tiene que ver, como yo digo, en la suma menos y restado los opponent points por games, ahí se lo ganaría Watson. got you. Wow, that's some tough stats right there. That was not easy. Exacto. Y las estadísticas del MVP yo las saqué de acuerdo a la asistencia por turnover, más los steals por game, más los blocks por game, más los rebotes por juego, más los points por game. O sea, los points por game versus los opponent points por game. Okay. All right, my people. Así fue que sacó el MVP. Estadísticas regulares y avanzadas. Okay, so we're basically wrapping this thing up. You guys got your stats. You guys got your champions. You guys got your MVP. You guys got your defensive player all done and brought to you by your number one leader in stats in any tournament. Leaderboard Wiz, Chris Angel. Incluso líderes del equipo. También hay líderes de los teams, si te fijan bien. ¿Cuáles son? Ahí están, déjame verificar, te digo ahora. Los equipos líderes en categoría, lo puedes decir, ¿verdad? Sí. Ok. Va a ser basado en lo mismo. En final y semifinal. Digo ahora, el líder en puntos por juego de los equipos, X equipo. Lo fue Zona de Guerra con 22.6. Después le sigue el subcampeón con 22.1. Okay. El líder en campo, en field goal percentage, de equipo como tal, lo fue Zona de Guerra también. Y el de 2
fue Zona de Guerra también. De 3, Zona de Guerra. En asistencias por juego de equipo lo fue Unex. En turnover, el menos que cometió turnover, lo fue Zona de Guerra. En asistencia por turnover, Zona de Guerra. En steal por game, lo fue hubo un empate ahí. Zona de Guerra y Gunes. Está bien. En block por game, lo fue Unex. En rebotes por juego, Zona de Guerra. Sí. En opening point por game, lo fue Zona de Guerra también. En opening field goal percentage, Zona de Guerra. En point per game versus opponent point per game, Zona de Guerra. So, se puede decir que a pesar, adicionalmente a que llegaron campeones, fue unánimemente el mejor equipo. Gotcha. Hasta en estadística. So basically, in the whole series of the championship, in stats totaled, CDG outstatted. Their stats were way higher than who's next in all categories, basically. Exacto. Okay. There you go, people. We have it completed our first Trash Talk is 2K Park first tournament completed with leaderboards. Wiz, Chris Angel. Like I said before, we're gonna continue to do stats. We're gonna continue to do prizes next for the leaders and MVP, just basically MVP trophies or something. But we also gonna let y'all know, who leads in points and everything else as we did today. Angel, you wanna Angel is also opening up his own group that he has on Facebook. We'll share the link on here later. He's gonna tell y'all what's the name of it now and what basically it's all about. Angel, you want to tell them what's it all about in the name? Ok, el nombre de la página y grupo es International Gaming Legends Entertainment. International Gaming Legends Entertainment. Exacto. That's his page. Look him up on Facebook. Exacto. ¿Qué más? En Facebook. It's on Facebook and it's what is it about? What are you trying to do there? Las descripciones de por sí yo las copié, o sea, pero resumida. Es basado más en lo que tiene que ver con los juegos general. Y entretenimiento pues lo es, muchas son música, deporte, o sea, noticias de deporte, comedia, cocina,
O sea, lo que tiene que ver con comida y esas cosas. Y muchas cosas más. He's gonna have a lot of stuff on there. Promocionamos. It's gonna be a big platform. It's a big platform for everybody. A platform Exacto. where you're gonna have people that are gonna be sharing. You know, if they have a restaurant, cooking, entertainment, music, gaming, whatever you do, that's a big platform right there for you guys to go there and share your stream, and people to follow it and stay in contact with Chris Angel. We have basically wrapped up everything in this small live stream of what's coming and what we have going on. Me and Chris Angel are partners in Leaderboard Wiz. Anybody want to give a shout out? Un saludo al barbero mío que me recortó el pelo. Nah, any saludo tú quieres mandar? Saludo a la página, a los panas míos. A todos, de verdad, a todos los que nos están viendo. Y pues, proyectos están por ahí, los buenos proyectos. Como digo yo, estamos comenzando en un proyecto con la International Gaming Legend Entertainment, pero poquito a poco va creciendo con la ayuda de ustedes mismos también, porque ustedes, pues, sin ustedes no van a ser completados. There you go, my people. Tenemos muchos youtubers en la página, aliados, uniones. So, parte de los moderadores, uno de ellos es Hulk, Matatán, One Red Mike, y Freddy Mamba. También estamos en conversaciones, como digo yo, con los de VGA, y estamos promocionando lo bueno, ¿me entiendes? Lo que es bueno, pues lo promocionamos. También lo que tiene que ver con música, los grandes talentos que están creciendo, o sea, los que tienen potencial, pues también lo vamos a promocionar. Y si alguien quiere algún tipo de promoción o algo, pues pueden hablar conmigo, me pueden enviar un inbox. So, de verdad que les doy las gracias a ustedes, gracias a Jorge. Felicidades nuevamente y Dios los bendiga a todos. There you go, you have it, baby. We're gonna wrap it up. Thank you all for watching. Those that didn't watch, that's fine, because you guys can go back and view the stream. We'll be following up on more projects that me and Chris are putting together, Leaderboard Wiz. Stay tuned for more stuff, and just stay connected to both pages, Trash Talkers 2K Park and Gaming Entertainment Legends, right? That's what it is? International Gaming Legends Entertainment. Legends Entertainment. It's on Facebook. We'll post the it's a group on Facebook. He's gonna have a Twitter soon. I can follow him on Twitter. And that's basically it, man. We got a lot going on, and we're gonna keep working. We're working. And when you work, claro, estamos trabajando ahí. Yo estoy trabajando también ahí con Jorge, mano a mano. Yo aprecio mucho a Jorge y espero que también puedan los que no estén en la página, que puedan unirse también en la página de Jorge, a Trash Talkers. That's we're gonna wrap it up, and we're gonna catch up to you guys on the next one, and that's it. Anything you got left to say, papi? También es una en la página de Matatán, Freddy Mamba, VGA y la de One Red Mike, que tiene una excelente One Red Mike tiene una excelente canal de YouTube bien informativo. Matatán tiene también entrevistas que próximamente él va de nuevo a bregar con eso, a trabajar. Y por supuesto,
que está aquí, que es Hulk, pues sigan también el canal de YouTube, que también estamos ahí. So, de verdad que gracias. All right. Thank you for all the work you did in that leaderboard, man. That was big. A la orden, bro, a That la was orden. I know that was a lot of work, and it took time and days and going back and forth. We tomorrow. We ready tomorrow? No, give me one more day. No way. Yeah, whoa. You know that's a lot of work, bro. A lot of work. So Sí, you know, I thank you for your time and everything. You know, for taking your time out a of your la orden, schedule bro. and putting it together. So for you guys that you know had a little hard time viewing the leaderboard whiz, we're gonna put a close up shot so that you guys can view Claro que it, sí. so you guys can look at it yourself. Any questions you guys have, just get in contact with me or Leaderboard Wiz and he'll break it down to y'all, okay? Exacto. I'm just gonna write this thing real quick and then we're gonna wrap it up. Chris. Alright, my people. Let me end this stream real quick. That way we Yo, Kylie, what's up? Levy, what's up? We just went through the whole leaderboard thing, so I mean, if you guys go back and listen to the live, you guys can see what we broke down with the offensive stats. The guy that did it, he put down amazing stats, leaders. It came out averages and everything. It's all on there. We'll have our next tournament is gonna run the same way with the stats in it. MVPs came out of this thing, and we're gonna continue to do it now with Leaderboard Wiz. They have big projects going on. We've partnered up with them, and they're definitely gonna be doing the leaderboard and stats for Trash Talk and Suitcase Park tournaments. And but go through it though. Any questions you guys have, just inbox me or him, or put it on a comment when I put the photo. So with that, you know, we're gonna wrap it up. Wrap it up.